ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വേർഡ്സ് ഫ്യൂഷനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് വീക്കെൻഡിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. Today let's talk about the weekend. Today let's talk about the weekend. വീക്കെൻഡ് ഏകദേശം എത്തി. The weekend is almost here. The weekend is almost here. അത് നല്ലതായി തോന്നുന്നു, അല്ലേ? That feels nice, right? That feels nice, right? എല്ലാവർക്കും വീക്കെൻഡ് ഇഷ്ടമാണ്. Everyone loves the weekend. Everyone loves the weekend. ഈ ആഴ്ച വളരെ തിരക്കേറിയതായിരുന്നു. This week was very busy. This week was very busy. അതിനാൽ എനിക്ക് ശരിക്കും വിശ്രമിക്കണം. So I really want to relax. So I really want to relax. എനിക്ക് വിശ്രമം ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. I think I need some rest. I think I need some rest. ശനിയാഴ്ച ഞാൻ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കില്ല. I won't wake up early on Saturday. I won't wake up early on Saturday. അലാറമൊന്നുമില്ല. No alarm at all. No alarm at all. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കും. After that, I'll make a cup of coffee. After that, I'll make a cup of coffee. രാവിലെ കാപ്പി എനിക്കിഷ്ടമാണ്. I love coffee in the morning. I love coffee in the morning. അത് എന്നെ ഉണർന്നിരിക്കാനും സന്തോഷവാനായിരിക്കാനും സഹായിക്കും. It will help me stay awake and happy. It will help me stay awake and happy. ഞാൻ കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് പത്രം വായിക്കുമ്പോഴാണ്. I drink coffee while reading the newspaper. I drink coffee while reading the newspaper. ഞാൻ കുറച്ചു നേരം പുറത്തിരിക്കും. I'll sit outside for a while. I'll sit outside for a while. രാവിലെ ശാന്തമാണ്. The morning is peaceful. The morning is peaceful. ഞാൻ പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കും. I'll have breakfast. I'll have breakfast. ഒരുപക്ഷെ കുറച്ച് ബ്രെഡ്, പഴം അല്ലെങ്കിൽ ദോശ. Maybe some bread, fruit or dosa. Maybe some bread, fruit or dosa. ലളിതമായ ഭക്ഷണം എനിക്ക് മതി. Simple food is enough for me. Simple food is enough for me. ചിലപ്പോൾ ഞാനൊരു ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കും. Sometimes I'll make an omelette. Sometimes I'll make an omelette. അത് എളുപ്പവും രുചികരവുമാണ്. It's easy and tasty. It's easy and tasty. രാവിലെ അല്പം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ മുറി വൃത്തിയാക്കും. Later in the morning, I'll clean my room. Later in the morning, I'll clean my room. ഇപ്പോൾ അല്പം അലങ്കോലമാണ്.
ഞാൻ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകും. I'll wash my clothes. I'll wash my clothes. കൂടാതെ ചെടികൾക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കും. I'll also water the plants. I'll also water the plants. വൃത്തിയുള്ള മുറി എന്നെ സന്തോഷവാനാക്കും. A clean room makes me happy. A clean room makes me happy. ഞാനൊരു സുഹൃത്തിനെ കാണും. I'll meet a friend. I'll meet a friend. ഞങ്ങൾ ചായക്കോ ലഘുഭക്ഷണത്തിനോ പുറത്തുപോകും. We'll go out for tea or a snack. We'll go out for tea or a snack. ഞങ്ങൾ ജോലിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. We'll talk about work. We'll talk about work. സുഹൃത്തുക്കളെ, കാണുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. It's always nice to see friends. It's always nice to see friends. ഒരുപക്ഷേ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോകൾ എടുക്കും. Maybe we'll take some photos. Maybe we'll take some photos. വൈകുന്നേരം ഞാൻ നടക്കാൻ പോകും. In the evening I'll go for a walk. In the evening I'll go for a walk. ഒരുപക്ഷേ ഞാൻ സംഗീതമോ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റോ കേൾക്കും. Maybe I'll listen to music or a podcast. Maybe I'll listen to music or a podcast. ഞായറാഴ്ച ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കും. ഞാൻ സിനിമ കാണുകയോ പുസ്തകം വായിക്കുകയോ ചെയ്യും. I'll watch a movie or read a book. I'll watch a movie or read a book. ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാത്തതാണ് നല്ലത്. Sometimes it's good to do nothing. Sometimes it's good to do nothing. എല്ലാവർക്കും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വിശ്രമം ആവശ്യമുണ്ട്. Everyone needs one day of rest in a week. Everyone needs one day of rest in a week. ഞാൻ പാചകം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. I'll try to cook. I'll try to cook. ഒരുപക്ഷേ ഞാൻ പാസ്തയോ നൂഡിൽസോ ഉണ്ടാക്കും. Maybe I'll make pasta or noodles. Maybe I'll make pasta or noodles. പാചകം ചെയ്യുന്നത് എന്നെ വിശ്രമിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. Cooking helps me relax. Cooking helps me relax. വൈകുന്നേരം ഞാൻ മാതാപിതാക്കളെ വിളിക്കും. In the evening I'll call my parents. In the evening I'll call my parents. ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കും. We'll talk for a while. We'll talk for a while. അവർ എപ്പോഴും ചോദിക്കും, നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ? They always ask, did you eat? They always ask, did you eat? ഉറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്കുള്ള എന്റെ പ്ലാൻ എഴുതും.
Before going to bed, I'll write my plan for Monday. Before going to bed, I'll write my plan for Monday. ഒരു പുതിയ ആഴ്ചയ്ക്കായി തയ്യാറാവാൻ ഇതെന്നെ സഹായിക്കുന്നു. It helps me get ready for a new week. It helps me get ready for a new week. ഉറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് പുസ്തകം വായിക്കാനും എനിക്കിഷ്ടമാണ്. I also like to read a book before bed. I also like to read a book before bed. അതാണെന്റെ വീക്കെൻഡ്. That's my weekend. That's my weekend. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. Nothing special. Nothing special. പക്ഷേ അത് എന്നെ സന്തോഷവാനാക്കുന്നു. But it makes me happy. But it makes me happy. ഈ വീക്കെൻഡിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? What will you do this weekend? What will you do this weekend? Thank you for listening, my friends. Words Fusion പോഡ്കാസ്റ്റിൽ അടുത്ത തവണ കാണാം.